wita murimi tugaga magetha maku mambagiriria with the right seed. And with the right seed too no hote gukorwo kigitira mumera waku kumanagia na mirimo. For example, kwe nyanya irutitwo for example ta answer makawa it is resistant and tolerant to either tomato yellow leaf curl virus kana bacteria wilt na ingĩ nyingĩ ta fusarium. So by the time uroka kuhuthira a certified seed, number one. Number two, a seed that can tolerate milimo iria ikoragwo kuo kana iria ikoragwo iki-affect nyanya kana mumera ũngĩ wothe. That way ni ukorwo kigitira mumera waku ku affectwo ni murimu tocio kana mirimu teyo no ugakorwo kiamukira magetha waku, whereas others rĩngĩ no makorwo magichoma mahandite different varieties kabisa. Another way of protecting your crop against disease attack ni the removal and proper disposal of old and diseased plant debris. Rĩngĩ nĩ ũkoraga nyanya yaku nĩ ya machua na nĩ warĩkia kũgetha, na rĩngĩ next nĩ ũrakoretwo mbũrĩa kamũgũnda na ũroka ũraigĩrĩra nyanya ĩngĩ. So this already matured crop na nĩ rĩkia kũgetha tugaga nĩ ya reach physiological maturity. Hĩndĩ ĩrĩa wakorwo warĩkania nayo nĩ wega ũkeheria nyanya ĩyo mũgũnda and you properly dispose it. Remember pia ndũkamĩhũthĩre for composting kana guthondeka compost manure, because these pathogens kana mirimu ino causative agents ni ciotaga guikara thĩinĩ wa mĩmera ĩno na no ituĩke a predisposing factor ya mumera waku ũrĩa ũhandĩte. So the removal and proper disposal of old and diseased plant debris nĩ wega arĩmi magĩkorwo magĩbuatĩrĩra kaũndũ ta kau, because they can serve as an alternative host for pests and diseases. The other thing tukigitira mimera itu kumanagia na milimo na tutambi, and again I'm talking about cultural methods, ni the cutting and proper disposal of diseased plant parts. Idare rikakorwo ngiarĩria ũhoro wa part iria cia mumera ingĩkorwo ci affected ni milimo, no tutinie na tweherie na to dispose wega nigetha part iria itarĩ iratuĩka affected kana other plants iria ciĩ healthy na itirĩ iratuĩka affected by the same disease itinakorwo iki-affectwo ni mĩrimũ ta ĩyo. Yes, those are some of the cultural methods. The other things ni mambo na field hygiene ta kũrĩma. So hĩndĩ ĩrĩa mĩmera yaku ĩna weeds kana yale magugu, ni vizuri tuweze kuwa tukilimia. Remember these weeds, they are very competitive. Gwoka ni kuhuthira rĩngĩ ta maĩ irio iria ũrahe mũmera. Weeds ni ikoragwo very competitive towards these soil resources. Again, weedicides no act as alternative host for plant diseases and pests. For example, mũrimũ ta maize leaf streak virus kana gĩkware ni ũkoraga approximately 138 grass species no ituĩke as alternative host for pest and disease ya mũrimũ ũyũ tũreta maize leaf streak virus. So leaf hoppers ni ciĩhithaga thĩinĩ wa nyeki ici kana ria rĩrĩ, na bado mũrimũ ũyũ the inoculum load ni hotaga gũkorwo available thĩinĩ wa grasses ici. So it's important kũrĩmĩra mĩmera itũ nigetha tũkeheria competition ĩyo ya irio na maĩ o hamwe na gũkorwo itigatuĩke as alternative host for diseases and pests. The other thing, tũngĩhota kũgitĩra mĩmera itũ kumanagia na mĩrimũ na tũtambi ni go practice kĩndũ twĩtaga crop rotation. Na crop rotation as farmers no nginya tũkorwo careful nigetha tũtikahotanĩti mĩmera ĩrĩa ĩciaga the same diseases and pests. For example, mũrĩmi ũrahandĩte nyanya
agika crop rotation ndagĩũka gũcokera na kũhanda waru handũ hau, because these two crops they belong to the same family of crops, and therefore they are susceptible to the same diseases and pests. So hĩndĩ ĩrĩa practice crop rotation, make sure mĩmera ĩno ti ya family ĩmwe, and therefore uka reduce the risks cia ku affect on the same insect, pests and diseases. Yes, that is some of the cultural methods iria mũrĩmi angĩ practice nigetha agakorwo akĩgitĩra mĩmera yake kumanagia na mĩrimũ na tũtambi. Another type of crop protection I would say the biological means of insect pest control and disease control. So biological methods is ndio tuga tutirahũthĩra dawa kana the synthetic insecticides and fungicides. So for example, so nimesema another type of crop protection method a farmer can use the biological means of insect pest and disease control. Na hau niho tuhuthagira riu live organisms. Na live organisms nicihotaga go feed kana they are parasitic to the organisms iria ikoragwo iki affect mĩmera itũ. So hatu tirahuthira synthetics insecticides kana fungicides. So for example, a company like Real IPM, this is what they do. They have prepared live organisms iria ihotaga gukorwo igifight na tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũgĩtũface kũrĩa ũguo mĩgũnda-inĩ, and organisms ici nĩcio twĩtaga entomopathogenic organisms. So an example ni kitu kama Bacillus thuringiensis. Ino nĩ ĩhũthĩkaga nĩ arĩmi gũfight against tũtambi especially ta ciĩhuruta, nĩcio tugaga they belong to the insect order Lepidoptera. So another way of controlling insects biologically, we can use mass traps. For example, kĩndũ ta tutor, ciĩhuruta icio no tũhũthĩre tutors and traps gũkorwo tũkĩnyihia populations ya ciĩhuruta ici mũgũnda-inĩ gwitũ. And therefore Mazao na Afya tuko na dawa a pheromone twĩtaga Pherodes tutor, nĩyo tũhũthagĩra for mass trapping of tutor moths kana ciĩhuruta cia tutor, igakorwo ikinyihia populations na kũrekio kwa matumbĩ. And therefore that way hĩndĩ woka nao na dawa kana synthetic insecticide ugakorwo ũgĩkiria stages icio ciothe cia tũtambi tũtũ, nĩgũkorwo as we all know tutor is very destructive, yaingĩra mũgũnda na kuitwo inakuwa shida. So therefore tuhuthagira tutors and traps as a way of monitoring populations in the farm, and therefore the larger the population of insect pest yakorwo captured, ni ukumenya wina tũtambi tũtũ nĩ tũingĩ mũgũnda-inĩ waku, and therefore appropriate measure should be carried out promptly. So other than cultural and biological means of insect disease control, we also have chemical control. Na chemical control ni ĩhũthĩkaga na arĩmi na njĩra ĩrĩa nene. Now on this part we have synthetic insecticides, fungicides, etc. Na when it comes to disease control, ni wega tukambagĩrĩria na protective measures before disease entry. Remember, hĩndĩ ĩrĩa ũroka kuona symptoms cia mũrimũ nĩ kũmaanisha already there's diseases in your farm na mũmera waku is on a trajectory ya loss kana economic loss, and therefore appropriate measures should be taken. So protective approach ni wega gũkorwo tũkĩmĩoya ya mbere before disease entry. Na gũkũ Mazao na Afya again we have several fungicides, protective fungicides iria tũhũthagĩra gũcontrol kana kũgitĩra mũmera
kumanagia na mumera kumanagia na murimu, and therefore tuna molecules such as mancozeb, tuko na kitu kama iprodine, tuko na kitu kama even copper can be used as a protective fungicide, etc. Again, hidari murimu wabe kuona several signs cia murimu gukora within wa mugunda waku. Sometimes we can talk of mild signs. Hiditeo no kena accurative fungicide na tukina shogo kuguo nyingi mazao na afya. Have seen Amiran wako na kadhaa. Nimeona dawa kama vile Phoenix Extra kuna dimethomorph, that is one of the curative fungicide kana curative molecule tukihũthĩra mũgũnda-inĩ. So dimethomorph, metalaxyl, imoxanil are some of the curative molecules iria tũngĩhũthĩra hĩndĩ ĩrĩa mũrimũ ningĩ wakorwo nĩ waingĩra mũgũnda gwaku. Yes, another way, and maybe one of the most important ways ya kũgitĩra mũmera waku kumanagia na mĩrimũ, is proper feeding. Remember, nginya mwana mũnini angĩheo balanced diet na indo irageria ku boost immunity yake, ni mũteithagĩrĩria nginya mũnene kwĩgitĩra kumanagia na mĩrimũ. So same case with the plants, ni wega tũgafeed mĩmera itũ as young as they are, nigetha ikahota gufight kana ikahota gufight na mĩrimũ. So proper feeding is a very crucial thing. And so ungirora the conditions such as blossom end rot, which is can be brought about by inadequate calcium supply, supplement mũmera waku na calcium as early as possible, ni ukuhota gukorwo avoid chances ya blossom end rot thĩinĩ wa mũmera waku, of course even with regular watering patterns. Another way ya kugitara mũmera waku, which is also through feeding, ni ta kuhura kindu kina silicone thĩinĩ wakio. For example, mucere wĩ mũnini wĩ natharĩ-inĩ, no wethe product ina silicone nigetha ukahota ku boost immunity ya mucere waku kwĩgitĩra kuma kwĩ mĩrimũ ta blast. Silicone is a very important mineral element, na nĩongagĩrĩra mũmera waku strength kwĩgitĩra kumanagia number 1 kuma kwĩ mĩrimũ, number 2 and even gwĩ tũtambi, talking about the sucking insects. Yes, nĩũkũhota kwĩgitĩra kumanagia na maũndũ ta macio. And therefore nĩguo ndakorwo ngĩaria gwoka nĩ crop protection, ndauga nĩ wega tũkarora maũndũ mau mothe me matatũ ũguo, na he mũrĩmi nĩ wega ũga practice kĩndũ twĩtaga IPM kana IPDM, integrated pest and disease management. Ukahota ku incorporate maũndũ mau mothe matatũ: cultural method of insect and disease control, biological means, na ukahota gukorwo ukihũthĩra chemical control. So maũndũ mau mothe holistically ni ukuhota gwĩthema kumanagia na mĩrimũ na tũtambi, and on the other hand uka reduce economic losses iria cingiuma na mĩmera yaku gũkorwo ĩkĩatakwo nĩ tũtambi na mĩrimũ. Again, kaũndũ kanini ingĩenda kũhutia, under this weather nĩ tũrona nĩ kũrauraura, and so twĩna very humid conditions, na under such conditions nĩ ũkoraga mĩrimũ ya mbaa kana ya heho nĩ ikoragwo ĩ igũrũ mũno, kana our plants are prone to the attack by fungal diseases. Therefore turahũra ndawa citũ nĩ wega tũkahũthagĩra maĩ matheru, free from soil particles and sediments, tukanyihanyihia impurities ici, so that we can improve the efficacy ya ndawa iria turahũra. Kĩndũ tuge for example nĩ ta herbicides, ũguo tuhũthĩre maĩ matheru nigetha tũtikauge atĩ ndawa itiraruta wĩra kana ndawa ya kamboni fulani itiraruta wĩra, whereas nĩ turagwa when it comes to following simple instructions. So tuhũthĩre maĩ matheru, especially rĩrĩa turahũra herbicides, whether selective kana ici ingĩ glyphosates. And therefore even under such weather conditions nĩ wega tukahũthagĩra stickers. Stickers nĩ ikuhota gũtũma ndawa itũ ikorwo persist kana iga persist harĩa mũmera-inĩ
itha ni kwinyitirira igakorwo na that translamina effect na guteithiria dawa gupenya to all parts of the plant, and that way nginya hindi kuracoka gukaura mumera waku ni ukorwo kana dawa ino ni ukorwo yaruta wira. And therefore stickers are very important under such weather conditions. The other thing, hindi turahuthira dawa ici ni wega tukorwo tukihuthira the recommended rates. Iko dawa for example ta Maximus ya kulimira bebe, which is a selective herbicide ya kulimira bebe harĩa mũgũnda-inĩ, ni wega wera ũrathima mius 300 wi mũrĩmi ndũkauge aca we ũgũthima 400 nigetha atĩ ikorwo ikiruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire, no korwo ukicreate stress kwĩ mũmera waku ũrĩa ũhandĩte. And therefore let us all adhere to the instructions as advised by your agronomist kana harĩa ũgũraga dawa agrovet-inĩ. Yes, na hĩndĩ tũrakorwo tukihura dawa, let us ensure a good coverage kana tukahura dawa tutena maharaka nigetha tuke-ensure, especially for those insecticides na fungicides iria ni contact kana cirutaga wĩra on contact, either ni kwĩnyitĩra ithangu-inĩ, either ni gatambi no rĩrĩa ya come up into contact na gatambi ta kau, ni wega tugathie kahora kana with a pace that is appropriate, tutikeheke muno nigetha dawa ici igakorwo na coverage njega thĩinĩ wa mũmera, and at the same time igakorwo ikiruta wĩra wega. Yes, hĩndĩ harĩa mũgũnda-inĩ witũ. So maũndũ maya mothe tũngĩhota gũbuata tũrĩ arĩmi nĩ tũgũkorwo tukigitĩra mĩmera itũ kumanagia na mĩrimũ na tũtambi iria tũthumbũraga mara kwa mara, and especially under such humid conditions. So thank you. That has been my session. Makajita Dagitari Karish koragwo Mazao na Afya, na ngathi na mbere na kumuririkania ati Mazao na Afya we have a farmers advisory desk area in a qualified agronomist and veterinary doctors ana matuteithagiriria turi arimi to get the best out of kira turarima kure go mugunda-ini. So tuna encourage muthi na mbere na gwikinya guku Mazao na Afya. We have a farmers advisory desk ahaja wa murango witu Monday to Saturday, ni ukumakora haha uguo na matingi gute. So as a farmer ni wega tukona morali iyo ya go seek advice. Yes, ni gukora maundu marathi macenjetie, and like we say Mazao na Afya is an information center, a resource center, na waka wewe murimi tutiaga solution iria kiguteithia harĩa go mugunda-inĩ waku. Asante.